Francis. Nous sommes au centre familial de tennis, Abony Centre. Pour le festival. Allons voir ce qui se passe. Allons voir ce qui se passe. Pour Adoc. Donc j'ai avec moi Stella. Et Stella, qu'est-ce que toi tu es venue vers ici aujourd'hui? Jouer au tennis. Ok. T'aimes ça le tennis? Oui. Tu es une joueuse professionnelle de tennis? Non. Allô Graham, comment ça va? Bien. Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Je joue au tennis. Tu joues au tennis? Oui. C'est-tu la première fois que tu viens ici? Non. Non? Est-ce que tu vas prendre des cours de tennis ici? Je les prends déjà. Les prends déjà? Cool. Ok, vas-y, je vais te voir aller. Hey, c'est quoi ton nom? Cédric, Ouais, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? je pratique le tennis. Est-ce que tu aimes ça, le tennis? Oui. Est-ce que tu es bon? Oui. Est-ce que tu es meilleur que ta maman? Oui. Ouais, c'est parfait ça. Merci beaucoup, hein. Donc je suis ici avec un jeune qui participe en ce moment au programme de tennis. Son nom est Tom. Alright, so Tom, why are you participating today? Because I wanted to come here for fun and it develops good tennis skills and just for the floor really. Now, have you been playing tennis before or are you just starting now? I've been playing it before, Okay, how long have you played? about a year. About a year, and you're enjoying yourself? Yes. Awesome. Now, if you could say one thing to describe this training you're going through right now, what would you use? Fun, exciting. All right, thank you, Tom. You can go back now. Right, and we're not hitting the ball to each other, we're hitting the ball straight up. Bonjour, ici Miguel pour Adoc, revenu pour une autre entrevue juste pour vous. Donc aujourd'hui, je suis ici avec Rufus Nell et lui, il est l'entraîneur du centre ici de tennis. Donc je vais conduire l'entrevue en anglais, mais nous avons aussi une version française pour vous, juste pour faire sortir que tout le monde peut comprendre. So Rufus, you guys have this tennis center here, and I'd like to know exactly why you decided to open one in the Fredericton area. Well, I think there's it started I think about 6 years ago, before my time. Right, I'm pretty new here. I've only been here since April, so I got brought on board to help grow the game of tennis. But it all started with a desire for people to play year-round tennis, because there is no year-round tennis in Fredericton. In fact, not even in New Brunswick. So it's only indoor tennis facility in New Brunswick, and it's a passion of a group of people who had a committee, and they started raising money and the interest in the community, and they got the city behind them and a lot of interest, and they got the land and they raised the money to build the indoor centre so they can play year-round tennis and bring tennis into the Atlantic region, which had never ever been brought to before in New Brunswick. So it's giving opportunity to everybody to play year-round. All right, and if you had to describe the center, like not just physically, but what it is, how would you do that? I would say it's a home away from home. We really try and encourage people to make it a home. You know, when the kids come for the programs here, we don't. They throw their shoes down in the viewing gallery. They take off their school bags. They throw their jackets on the couch. It's just we want them to feel comfortable and a place where they feel safe and they can come and just hang out and play tennis and enjoy a sport for life. And so it's. You know, physically it is one of the best tennis facilities in the country, but also just I think for community tennis centre, we really trying to make it just a very welcoming, warm atmosphere.
All right, and you mentioned the children who come here for like after-school programs and things of the such. What are the kinds of programs you offer for them? We offer programs for 3 to 5-year-olds, which is a program through storytelling where kids are learning through animation and they're learning to develop eye-hand coordination skills for tennis. And then we offer a variety of programs for ages all the way up to 18 years old. So it's for, and we use different balls. So we use a red ball and an orange ball and a green ball, which flies slightly slower through the air and bounce slightly softer than a regular tennis ball. And then obviously we offer programs for adults after that, and we use the same kind of method of teaching, which is the modified tennis equipment for starter adults. So why do you feel that you wanted to bring children specifically into, you know, the world of tennis? Do you feel as though starting early gives them kind of a head start? Or? Well, yeah, the earlier you start a kid in any sport, there's more likelihood that they're going to stay engaged in that sport for the rest of their life. So if you expose a kid to soccer or hockey under the age of 10 and they love it, they're going to really the research has shown that they play tennis for a long time, or that sport. So we're trying to get really young demographic of kid in here so we can expose them to tennis, and then it's a sport for life. You know, we've got players here in their 80, 85-year-old, 90 years old still playing tennis. All right, but like you mentioned, you also have starting adult classes as well, correct? Correct. Yeah. So that's popular. We have cardio tennis, which is a huge workout program. So people that don't like to go to the gym, or they run, or they go to the weight room, or whatever the case is, this is a full cardio class, and they hit tons and tons of tennis balls, and it's been the most fantastic program out. So, and we do that for teenagers as well, especially teenage girls, because they tend to drop out of sport sort of in their teenage years. So we're trying to get them interested in a fun way to learn tennis, which is, so cardio tennis has been a great program for them. All right, and you mentioned this is an all-year open tennis, structure, but who is it open for? Everybody. Anybody can come and play here. We're open to the public. You don't have to be a member to play, and we have a no child refuse program where we raise funds. In fact, the function tonight we're having is to raise funds, and those funds will go towards our No Child Refuse program. So any family or kid who wants to have tennis lessons in our program, we won't refuse them access to the center. Thank you very much. Bonjour, c'est Francis. Je veux savoir, quel est ton nom, premièrement? Rose Enfant. Oui. Et quel est ton travail ici? Bénévole, je suis bénévole. Je travaille pour le ministère du Tourisme et Parcs, mais maintenant, aujourd'hui, je suis un bénévole. OK. J'aimerais savoir, pour commencer, le bâtiment ici, ça a été créé en quelle année et pourquoi ça a été créé? Il y a 1 an qu'on est ouvert et on est très, 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 très fiers de le bâtiment. Yeah. Oui, j'excuse, mon français n'est pas très, très bon. Ça va super. Mais on a travaillé très fort pour 6 ans pour arriver à aujourd'hui. Ce matin, on avait 300 personnes, enfants de l'âge 300 jusqu'à 9 ans, qui jouaient beaucoup d'activités, plusieurs activités de tennis. Mais aujourd'hui, les enfants sont de l'âge 10 ans jusqu'à 14 et ils vont faire beaucoup de choses avec des coachs, des coachs de tennis. Yeah. Puis, oui, c'est vraiment le rêve qu'on avait il y a 6 ans. Puis aujourd'hui, on voit ce rêve come to fruition. Oui. Ah, c'est parfait, ça. J'aimerais savoir aussi, quel genre de programme vous offrez ici au Abony Centre? Pour tous les enfants, pour tous les démographiques. On a pour les petits enfants, 3 ans, et des plus âgés aussi. Puis on a des programmes pour tous les démographiques. C'est un jeu, c'est un sport que tu peux jouer n'importe quel âge et pour ta vie. Oui. Est-ce que vous dites que vous offrez ça aux enfants, est-ce que vous offrez aussi aux adultes? Oui, absolument. Aux adolescents aussi? Oui. C'est le même genre de programme? Oui. Puis tout le monde peut y accéder? Oui, c'est n'importe quel niveau, tu peux participer. On a des programmes pour des beginners qui n'ont jamais touché une raquette. Puis si tu joues très bien, on a des programmes pour toi aussi. Le soir, surtout le soir, c'est vraiment occupé avec les adultes.
puis on joue double, simple, on fait beaucoup de choses comme ça. Pendant le week-end, samedi, dimanche, c'est plusieurs pour les enfants, les petits enfants. Tu vois que c'est vraiment spécial. Donc, je suis ici maintenant avec Rachel et Irene, deux élèves de l'école Sainte-Anne qui sont ici aujourd'hui pour le programme de tennis. Donc, les filles, j'aimerais juste savoir, c'est comment vous avez entendu parler du programme aujourd'hui? C'est notre grand-mère, elle nous a amenés ici et elle nous a dit de la ici. OK. Est-ce que vous avez du fun jusqu'à date? Oui? Donc, le programme que vous avez fait, tu sais, je vois que vous apprenez lentement comment, disons, frapper la balle et tout ça. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà appris de quoi ou est-ce que vous attendez que vous allez apprendre quelque chose? Je crois qu'on va apprendre quelque chose à cause de nous donner nouveau à ce jeu. OK. Il y a beaucoup de jeux il y a plus de chances qu'on apprend que... OK. Puis, Irene, toi, est-ce que tu te sens confortable avec le tennis ou est-ce que tu es encore dans les premiers pas? Là? Les premiers pas? Donc, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous pourriez décrire l'événement aujourd'hui avec juste un mot? Amusant. Intéressant. Intéressant? Cool. OK, bien merci beaucoup les filles. C'est le fun d'avoir des élèves de l'école Sainte-Anne au programme. C'est le fun d'avoir du monde qui ils viennent participer dans la communauté francophone en plus qu'anglophone. Donc, je vous remercie beaucoup, puis amusez-vous. Merci. Et maintenant, nous sommes ici avec Julie, qui est une bénévole au programme de tennis aujourd'hui. So, Julie, you're being a volunteer today. What does that kind of consist of doing? Just for today, it consists of making sure everyone's having a good time, learning the skill of tennis, meeting other people, just being put in a place where you can have fun and get some exercise at the same time and learn a sport. All right, and how long have you been playing? I've been playing since I was little. Okay. Yeah, about 2 or 3 years old. So do you think that a lot of the kids who are trying it out for the first time today might decide to keep playing tennis maybe? Absolutely. The way it's set up now with Le Petit tennis and progressive tennis, there's modified equipment, so children can start to play earlier and have a lot of success earlier than with traditional tennis equipment. So it's a Canada-wide initiative, and it gets little children playing at an earlier age and being successful in it. All right, and obviously earlier today there was another group of children in here who I think were younger than the current group. Yes. Was there a lot of success with that group as well? Or? Absolutely, it's incredible to see a 2 or 3 year old with the modified tennis balls, and actually for the younger children the balls are actually bigger than this, and you can see them making contact with the ball and the racket, and it's really an amazing thing to see. And if anyone wants to come and take a look, it's really an incredible sight. All right, thank you very much, Julie. Thank you very much. Et comme ça a déjà été expliqué plus qu'une fois, le centre est ouvert à tout le monde pour n'importe qui veut venir jouer au tennis. Donc, rendez-vous ici n'importe quand. C'est ouvert pour tout le monde. C'est vraiment un lieu pour que si tu veux apprendre le tennis, c'est pour vous. All right. All